Es war eine Zeit, in der das Herz Europas im für Lagoon Kontinent. Der sich, selbstverschlang, einwelterdnung, die an ihren eigenen, Widersprüchen, der Dreißigjährige Krieg, der Zustand, 1618 und 1648 Toast. War kein einzelner Konflikt, kein Einvölkerkamps, Zustand zuen, Mchten, a war on Sturm, AOS, Religion, Politik, Mcdire, Verit, Hunger, und Hoffnungslosigkeit, und mittendrin, standen Muna, Frauen und Kinder. Deren Leben in diesem Werk der Geschichte, Zerrissen werden, dies Ursalang handelt, von Junen, Jaren, in Danan, Europa, sein Eigenes, Spiegelbild, nicht mehr, Urkentand, von den, Langzeit, Folgen. Die Welt bis, Hut, Progen, der Funk im Poverfass Europa, im Frumfron. 17, Jahrhundert war, ein Mosaikos, Herzogdom, Grafschaffen, Kanagrecken, Bistamorn, Frieonstatten, und das Heilig, Remischi, Reich Deutscher, Nation war, ein Flick on Tap, Pitch, der, Swar, Majestatisch, USA, aber ständig, zu Rigendrot, Renden Wien, die, Habsburger, darauf das Reich, katholisch bleiben muss, verbreiteten sich in immer mehr, Gabeten protestantisch, Gemeinden, die Spannungen, waren allgemein wortig, und dann, kam der Funk, dort in Prag, stürmten protestantisch, adlige, das, kungliche Schloss, Utenbrandwerfen, sie zui kaiserlich Statthalter, aus, dem Fenster, die beiden, Überlitten, den Sturs, da der, Warfel, der, Zweitpräger, Fenstersturs, war, der, Unheilwell, begin ins, Krieges, der, Verwusten, Ganser, Lindor, Fern, Salt, Ferdei, Menschen, Jinner, Zeitwar, Vielicht, Nurein, Lokaler, Konflikt, Niemand, und dieser Moment das, Schicksal, Europas Vernenword. 2. Der Krieg, beginnt, und was, als Böhmischer, Aufstand, begann, wurde rasch, zu einem, Fleckenbrand, die Katholischen, Magdane, Hangfort, von den Habsburgern, Erklärten, man muss Ordnung, die Protestant san, deren ein, Zeichen für, unterdrüchen, bald marschierten, die Armen, Bomben verfiel ins Chaos, Dörfer, brannten, Felder, verkelten, und die Menschen, fluchteten, in die Sumpfi, in die Wälder, in das unbekanntete.doch, der Krieg, in deit, nicht, dort, Zogwitter, nach der Niederlich, der Protestanten, Weigenberg, mit dem Blatt, Unsgliger, Jeffliner, farbt, sich der Boden, rot dan Mission sich, weiter, Mugdein, 3, das, Reich, Zeraya, Krieg, als Geschbich, wechselten Seiten nicht, aus, Glaubensbers, Sandorn, aus Kalkel, Krieg wargest, where sich gestcheckt Position erkennt, Einfluss Territorium, Undreichtum, go innen, Skulderhofen werden, zum Alltag, Monor aus Italien, Frankreich, Schweden, Spanien und ganz, Europa zogen, Deutsches Land, die Meisen, Kampften nicht, für, Kingig, oder Religion, sondern für, sold under, when dieser, OSBLIEB.EINER, der Bergdexten, Kriegsen Turnermer, war Albrecht von Wallenstein, Bote, ein der größten, privaten, Armen, Europas auf, ein Instrument, der Zerstrung, das steht, im Namen, der, Habsburger, Niederbrannte, und die, gleichzeitig, als matched Basis, für seinen, eigenen, Ehrgeiz, nutzte, für die, einfoken Menschen, spelties, keine Rolle, welch fan, die, Soldaten, d'Armee, bracht Hunger, Folter, Krankheiten und der Tod. Europa blutet vor. Schweden grieft ein, der Elway, aus dem Norden in, diesem Chaos betrayt, ein der stärksten Figuren, dieses Dramas, die Bun,
Gustav II, Adolf von als Retter der Protestanten und die Els Gefgerlicher Machtpolitiker unter seiner Vorrang wurde die protestantisch Seat Erniat der Elway aus dem Norden, Guan Schlacht sein Armee war modern, diszipliniert und brutal, effizient, da Oche, ehs, Zalt, den Preis, in der Schlacht bei Lutzenfeld, Gustav Adolf, sein Tod, schockiert Europa, der Krieg, Jedek, Weiterv, Frankreich betritt, das Schlachtfeld, unkatholisches Königreich, stellt sich überraschend auf die Seite der Protestanten nicht aus, religiösem Grund, sondern die Macht der Habsburger, zu brechen, der Konflikt war nicht länger, war zu einem Matchkrieg, Jordan, der den gesamten Kontinent verschlang, Frankreichs Intervention matcht den Krieg noch, neue Armeen marschierten, neue Reginen brannten, neue Hungerkrisen, Europa war, erschkippt, aber die Herrscher waren, wie, das Leid, der Menschen, die war, hell waren, Fürsten, und General, Machtspiel, spielten, lebten die normalen Menschen in einem Albtraum, der verwirrten, Valigen, Regionen Deutschlands verloren bis zu 50% ihrer chronischen Bergdatun von Kindern, die an Straßenrundtern, starben von Bauern, die Gras und Rind egen, von Kannibalismus, in besonders, verzweifelten, Sittun, die Pest, verbreit sich, Armen brachten Krankheiten, sich, die Gans, stid, wie, Graf 10.es war, als Heit, der Himmel, Europa verlassen, wie, die Wend, ein Ruf nach Frieden Jahrzehnten de, Leidensworden, die Ruf nach Frieden immer, lauter, selbst die, Mächtigen erkannten, dass, der Krieg außer, Kontrolle geraten war, die Verhandlungen, begannen, in West, sollte Jahr dauern, bis man sich, einig, wurde, Delegationen aus ganz Europa reisten, Notchmonster, an der Snowbrick, man stritt, man fought, man doctorote. Doch, schlieglich, im Jahr 1648, unterschrieben, Diamag Europas den, Westfälischen Frieden, 8, der Westfälische Frieden, ein neue Weltordnung, in Stether, Frieden bindet, nur, den Krieg, aber dirty, Europa, legt die, Grundlagen für, das, modern, bestig, die Souveränität, der Staaten, schwacht, die Universalantspreach, der Kaisers, stärkt, territorial, Fürsten, Unterschaft, diplomatisch, die bis, Hut, Gel, 10. Europa, Warnoi, Jordanet, aber, Zudifs, verwandet, ix, die langfristigen, Folgen, ein Kontinent, erfindet, sich, neuter, Dreißigjährigen Krieg, hinterli, Europa, das nie wieder, so sein sollt wie zuvor, sein Folgen, waren, tiefgreifend, Deutschland, blieb, politisch, zersplittert, was sein, Entwicklung, für, Jahrhundert, hemmt, Frankreich, stieg, Großmacht Europas auf, Schweden Beckham Großgebiet an die, das Vertrauen in religiös Autorität erodierte, die Bevölkerung, Mitteleuropas bracht Generationen, sich, zu erholen, die Idee, Nationalstates, Guan später, en Bedeutung, Europa trat, in ein neue, episch, eingesegnet, aber reifer, ein Kontinent, in Trümmern, an der Hoffnung nach, dem Krieg, blieben, Ruinen, Zurich, verlassen Stid, verbrannte Felder, leerte, da, inmitten dieser, Zerstörung, begann Europa, sich langsam zu, erneuern, Menschen bauten ihr, Häuser wieder auf, Händler fanden neue Routen, Universitäten und Künstler, entwickelten, neue Ideen, die Staaten, begannen diplomatischer, zu agieren, aus, der,
Ash van, Dreigig, Jaren Groen, Enstanden, Aufklärung. Fortschritt an day. Ein News Europäisches, Buesten, sei der Mensch in Mittelpunkt, Stimmen, aus der Vergangen, Hitti, Geschichte, Dreißigjährigen Krieges, ist nicht nur einer Zellen, Oberstaten, und Mann, sie ist ein Geschichte, Obermenschen, Burinnen, die ihr Kindervers, Soldaten die gegen ihren Willen, Kampfeten, Händler, die jahrelang keine Stragen benutzen, Kinder, die den Winter, Oberstanden, obwohl, die Weltum, sie heram sehr viel, sie sind die, wären Zugen, dieser an der Use, und aus ihren Leiden formt sich ein News, Europa 12, Schluss die Narbonne, die bleibender, Dreißigjährige Krieg war, einer, der, Zerstörrichten, Konflikt in der Geschichte Europas, Brecht, Leid, Tod und Hunger, zerstört, alte Weltbilder, an die Schaff nui, aber Brecht auch an Ordnung herver. Die bis, Hut, das, Fundament, der, internationalen Politikbild, dat Europa lernt, das Keen, Staat, allein, herrschen kennt, das Diplomatie, notwendig war, das matcht ihr Grenzen hat, das, Frieden manchmal, schwerer, zu erringen, ist als der, Krieg, selbst.dochamend, noch dreigig, Jaren Dunkelheit.com, das liegt Zurich, aus der Heil, hab sich ein Kontinent, der neu lernen musst, was es bedeutet, menschlich zu sein.